Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. On Thursday, there was a heated discussion over forest fire and illegalities happening in the forest in Goa, including the private forest between the Forest Minister Vishwajit Rani versus Aldona MLA Carlos Ferreira, Fathoda MLA Vijay Sardesai and Benaulim MLA Venzi Viegas. I'll just read that. As stated above, considering fire risk involved, assessment of firefighting equipment carried out and required number of such equipments and tools are included in annual plan. At the field divisions are equipped with firefighting tools and machinery like mechanized air blowers, mist blowers, rake and firefighting aprons and other field infrastructure like. What is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government? गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रिय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Now if you go, when you ask a particular question, Speaker sir, we give a specific answer unless you want to point out something specific where there is a lapse. But I don't think what he is trying to say, honorable member is trying to say, is there any kind of a lapse. We are doing our best to see based on last year's experience. 33 फायरांतल्यान 104 फायर अटेंड केल्ले आमचे फायर डिपार्टमेंटान त्याच बरोबर नॉट ओन्ली फायर डिपार्टमेंट पूर्णपणे लक्ष घालून मुख्यमंत्रीचे लक्ष आशिल्ले त्या गोष्टीचेर त्याच बरोबर फायर डिपार्टमेंटाचो आमकां पूर्णपणे तेंको आशिल्लो एअरफोर्साचो तेंको आशिल्लो आतां हे सगळे तांकां जे जाय की आमी एअर कंडिशन रुमान बसून हे करतात तशें ना ट्रॅकर्स आर देर ट्रॅकर्स आर पुट इन द फील्ड ट्रॅकर्स आर ऑल्सो सीइंग and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorized us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 local state, 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring. Also, I want to mention there are web map services which are available and web feature services which we will write to them and incorporate and utilize those services which are available with the FSI. We have taken it seriously from last year. There are trackers who are in the field for more than 7-8 months who are working along with our forest guards and range officers to ensure as far as monitoring and finding out all these areas where these deciduous leaves are. There are different types of areas in which these are fire-prone areas. But as far as the fire lines are concerned also, the department is doing its bit. But what happened last year was something out of the way which happened. As a result of which we are in preparation. We are taking every step based on you. But I would like to draw the attention of the House. When you want to talk about the forest, you want to talk about the wildlife sanctuary, you want to talk about the wildlife park, you have written a long letter talking about the builders lobby. This is a myth that is being created by the honorable member. Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Your honorable speaker, sir, you're coming and representing a wildlife sanctuary area constituency which is covered and a lot of area is covered under wildlife sanctuary. Bureau report for Herald TV. Goa has been witnessing heavy rainfall over the last 72 hours. Shockingly, the roof of the Mathani Saldana Administrative Complex office of the District Collector, South Goa, needs to be maintained. Today, the roof is leaking. The floor has been collected with water. The staff and visitors are forced to work in the water. Here's more. Goa, whatever, I don't know what these people are up to. Our ministers are also sleeping. Okay, they are taking enough of money from people. Yeah, in taxes, everything. Ceiling of 2 bathrooms have come down and collapsed, right? Here, tiles have broken. Senior citizens, I'm a senior citizen. If I fall here, you can't even walk here. The tiles are coming out. Bathroom, the whole place is stinking like a bathroom. Whole place, is this the bathroom? Huh? And who is in charge? The collector is in charge, right, of this whole place. Please tell him to come and see what is happening. Has he ever come inside to check the bathrooms? The bathroom water is coming out here. This is nonsense. And the ceiling patta everywhere.
Nobody is here. Nobody to help you. Slippery. Whole ground is slippery. Entrance is slippery. Huh? What nonsense is this here? Mohit Kharangate for Herald TV. The government's assurance on the floor of the House to support the Goan shack owners has come in for praise, but they have a fervent plea to the Tourism Minister. Rohan Khaunte called the shack owners for discussion before coming out with the new shack policy. President of Goa Shack Owners Welfare Society, Cruz Cardozo, said the shack owners should be explained the model shack concept. मिनिस्टरान सांगला आणि पयलें सांगलेलें तेणें आनीक GTDCचे एक तेमी मॉडल शॅक म्हणून एक प्रोजेक्ट तयार केला. हे आमकां न्यूज जालो तेन्ना आमी इमिजिएटली टुरिजम डायरेक्टराक मेवले. आमकां मातशें एक्सप्लेन कर वॉट हें कितें काय म्हणून मॉडल शॅक पॉलिसी काडटा तुमी कितें. तेन्ना टुरिजम डायरेक्टर म्हणपाक लागलो आपण तुका डिटेल सांगतलो कितें तें. हे आतां एक म्हयनो मायज जालो आनी आमी कितें केलें रेप्रेजेंटेशन दिलें वी ओपोज म्हणून. कित्याक आयज आमकां खबर ना वॉट इज मॉडल शॅक प्रोजेक्ट आतां कितें मॉडल शॅक पॉलिसी. पूण काल आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला. हांव टुरिजम मिनिस्टराकय थँक्यू म्हणटा, तशेंच CMाकय थँक्यू म्हणटा आनी MLA सगळे MLA जे आमचे पासत एसेंब्लीन उलयल्या शेकांक गोंयकार शेकांक घालता तांकां सपोर्ट करपाक. टुरिजम मिनिस्टराचें एक म्हाका बरें दिसलें की तेणें म्हणलें आपण सगळे MLAंक घेवन आनी शेक ऑपरेटरांक घेवन आपण ही पॉलिसी फ्रेम करतलो म्हणून. बट अजून पासून क्वेश्चन मार्क उरता. ताणें म्हणलां की एक ना जाल्यार दोन, एक सावथाक आनी एक नॉर्थाक मॉडल शेकां जी मॉडर्न शेकां आनी 2 और 1 घालून आपण म्हणटा तो तांकां दाखोवपाक सोदता. सो आमी कितें म्हणटा आमकां पयलें दाखय. आमी हेंच म्हणटा न्हू आमकां दाखय कितें मॉडल शेक पॉलिसी कितें. पूण फाटीं एक आनीक प्रेस येयल्लें की एक मॉडल शेक 1 करोड पडलो म्हणून बांदपाक. सो 1 करोडाचें तरी एक शेक तरी शेकवाल्याक बांदपाक पडटा जाल्यार आमी म्हणटा कितें तूं तरी शेकाक एप्लाय करतलो जाल्यार अनएम्प्लॉयड आसपाक जायो. अनएम्प्लॉयड युथा कडेन 1 करोडाचें शेक बांदपाक जावपा ना. पूण काल कितें म्हणलां आमकां बांदपाकय आसपाना आनीक आमी तें हें करपाकय आसपाना म्हणून सांगलां तेणें. बट हांव कितें म्हणटा आमकां पयली पॉलिसी दाखय न्हू कितें ती. आमी म्हणना आमी ओपोज करना की आमी कितें ओपोज करना जे आमची गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा ती आमी ओपोज करना. बट आमी कितें म्हणटा तूं आमकां दाखय कितें पॉलिसी ती. जरी तर आमचे कडेन जाता न्हू जाल्यार आमी घालतले. नाजाल्यार एकोबाराक सगळें हाडून 1 करोडाचें शेक घालपाचें आनी तुमी एवरी लॉटरी घालपाची. लॉटरीन शेकां इतलें 1 करोडाचें कितको परवडटलें. आमी इतल्या वर्सां शेकां घालून येयल्या आनी आयज ते एक टुरिजम मिनिस्टरान म्हणलां की आमी 50% शेकां मागता 10 years आनी एबोव आहा ते. आमचो प्रपोजल घातला आमी ना न्हू. पूण कितें सांगलां टुरिजम मिनिस्टरान सांगलां आमकां की तुमकां आपयतलो डिस्कस करया. आमी म्हणलां आमचो प्रपोजल आमी घालपाक जायो. आमचो प्रपोजल तो कित्याक आमची सेफ्टी आमी चोवपाक जाय. सगळे दुसरे स्टेक होल्डर्स आपापली सेफ्टी घेवन आहा. पूण आयज एक टुरिजम बोर्ड केला त्या बोर्डांतूय आमी ना. आमी कितें करून सांगताले आमचे व्ह्यूज. एम्पावर्ड कमिटी केल्या तितूय आमी ना, कित्यातूय आमी कमिटी ना. सो आमगे व्ह्यूज कोण सांगतलो. केन्नाय मिटींग आहा तेन्ना लास्ट टायम एक बोर्डाची मिटींग जाली आमकां आपोवन वयले. आमी घातलें आमचें कितें आहा तें आमचें प्रेजेंटेशन आमी दिलें. बट इतल्यान जायना तें. आतां ही एक तुमी तरी मॉडल शेक कितें कोत्ता जाल्यार आमकां पयलीं सांगा न्हू. सगळे बसून करया. आमी टोटली म्हणना की आमकां आमची सेफ्टी आमी चोवपाक जाय. आमी न्यू कामरांक दिवचें न्हू म्हणना. न्यू कामराक खाली 10% आहलोले. पूण ते न्यू कामरान 10%आन 1 year आनी 2 years येताले. पूण आमी हे दिसाक सारके टोटल 10% न्यू कामरांक दी म्हणून सांगलां. आनी आमचे सेफ्टीक लागून कॅपिंग कर म्हणून सांगलां एवरी इयर. सो आमच्यांनी एवरी इयर आमी जाणा की आमचे मदीं आमी लॉटरी घालपाची. सगळे आमी पळय प्रपोजल दिला ते सगळे कॅटेगरीन लॉटरी जाता. सगळे कॅटेगरीन आमी हाली ओन्ली 90% बायफर्केट केलां. सो हें सांगपाक आमकां टुरिजम मिनिस्टरान जेन्ना मिटींग जाता आमी क्लियरली सांगतले आमी कितें करून हें केलां ती पॉलिसी मागल्या ती करपाक. आमी आमचे सेफ्टीक लागून आयज साबलेटिंगाचें म्हणटा एनी टायम सपोर्ट करपाक रेडी आहा जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट एक्शन घेता जाल्यार. दुसरें आनीक लास्ट टायम बोवाळ जाल्ले एसेंब्लीन शेक ओनर जे आहा ते शेकांनी आमी कोण बिचार मसाज मारता बीच हॉकर्स आहा तांकां सगळ्यांक आमी प्रोटेक्ट करता म्हणून. पूण आयज तुमी बिचार वचून पळया
हे सगळे मॅसिव्ह बीच हॉकर्स आयज बिचार आहा पूण कोण प्रोटेक्ट करता तांकां आतां जेन्ना शेकां आहा तेन्ना आमी प्रोटेक्ट करता पूण आतां शेकां ना तेन्ना कोण प्रोटेक्ट करता सो हांव मागतां डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें नाजाल्यार वी वील फायल अ पेटिशन हें तरी कोण जाल्यार एक्शन घेयना जाल्यार जेन्ना आमकां कितें ब्लेम करप आयज कोण आहा बिचार कोण ना पूण कित्याक ते कितून आसता बीच हॉकर्स कितून आसता बिचार Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday claimed that his government has zero tolerance against drugs in the state, even as Goa, being an iconic tourist destination, is prone to use of recreational drugs by tourists like any other tourist destination. Today, the team Herald spoke to several people across the state to know, based on previous experience, has the government actually been serious on zero drugs tolerance? झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स जे म्हणटा CM न्ही म्हाका दिसता तेंच झिरो टॉलरन्स वीच BJP हॅज टुवर्ड्स करप्शन ऑल्सो तांणी झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शनूय म्हणा पूण आज भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यान जो भ्रश्टाचार चल्ला तो सगळ्यांक दोळा समोर उगडो दिसता सो CM झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स एसेंब्लीन म्हणपा खातीर म्हणूं शकता पूण जशें आज काल आमच्या आमदारांनी सांगलां फक्त टुरिस्ट एरियाजानूच न्ही आज ड्रग्स गोंयकाराच्या स्कुलांनी कॉलेजींनी घरांनी पाविल्ले आसा सो तुमी कसले झिरो टॉलरन्स आनी कोणाक तुमी टॉलरेट करता हें आमकां कळना ड्रग्साच्या बाबतींत उलोवपाक गेलो जाल्यार थोडेच म्हयन्या पयलीं वर्सभर पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटाच्या फॅक्टरीन एका इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या प्लॉटान कॅटामिनाची फॅक्टरी कॅटामीन म्हळ्यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिरियस ड्रग्स जे घोड्यांक हॉर्स ट्रँक्युलायझर म्हणटा ताका इट इज डेंजरस टू ह्युमन्स सो असले ड्रग्साची फॅक्टरी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराच्या प्लॉटान सापडली गेली हाजेर कितें जालें टॉलरेट केलें तुमी सो हेंच भारतीय जनता पार्टीचे झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स काल हांवें एक रिपोर्ट वाचला हेरल्ड न्यूजपेपराचेर दॅट आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत झिरो टॉलरन्स खबर करता ड्रग्साच्यो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट वेन यू स्पीक नाव डेज कित्याक तुगे मरे पास्ट हिस्ट्री जावं स्टॅटिस्टिक्स डजंट गीव दॅट प्रॉपर आन्सर टू एनीथींग इम्प्लिमेंटेशन इज ऑलमोस्ट झिरो आनी ते तुका सांगूंक गेले जायते आहाय तुगे प्रॉमिसीस दोनी तुका कोट कोता एक तुवें सांगलेलें खंयच्या रस्त्याचेर एकूय खड्डो दिसचो ना कितू तेम जालो दुसरें तूं म्हणटालो सगळ्या गॅमलींग आपूण बंद करतलो कोण इंटरव्यून सांगलो ती नेक्स्ट डे ऑनवर्ड म्हणूंक लागलो आपूण सगळ्या पुलिसेक लायतलो सो आयदर तूं पुलिसेक सांगना पुलीस तुगे आयकनाय I don't know. But anyhow, let's come to this point. Zero tolerance. Kitcon to zero tolerance muta bistachi, no implementation. तुगे 3 cells आहे anti-narcotic cells जावं crime branch जावं district police. अरे हे जरी तर काम कोताले जाय तू लोकांक सांगून जाय रे people have to bring it in the assembly. Assembly तू वीरेश बाब बोरकार वेंजी बाब विजय बाब सरदेसाय वयर काढ मरे and they have given you pointers ते तुका सगळे होमवर्क कोण दिताय मरे यू ओनली हॅव टू वर्क ऑन इट थ्रू युअर फुल मिशनरी कांय जायना मरे तेणें सांगिल्लें मरे विरेश बाबांनी द ड्रग्स आर फ्लोईंग इन द स्कूल्स एंड अराउंड द स्कूल्स वेंजी वेगसांनी सांगिल्लें मरे बेश्टे पुडी देगून निघताय म्हणून केक्स मरे बाजारांनी मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट काढलेलो वर्तमानपत्राचेर की गोंय राज्यभर जे जुगार चलता अनैतीक धंदे चलता जुगारा संदर्भात ते सगळे बंद करतलो म्हणून आता ह्या गजालीक जवळ जवळ 10 दीस जावन गेले 10-15 दीस पूण पेडणे मतदारसंघान अशें खंयच गजाली आडूंक ना की व्हडली कारवाई जावन ह्यो सगळे जुगार अड्डे बंद जाल्या म्हणून तशें खंयसरूच आडूंक ना जो बॉर्डरीचो भाग आसा पेडणे मतदारसंघाच्यो त्या भागांत जोरान ह्यो जुगाराचे धंदे चलतात आनी तुमी आयकलें आसतलें एका वृत्तमानपत्रांत की ह्या जुगाराच्या अड्ड्याचेर एक महाराष्ट्रांतलो कोण तरी व्यक्ती एटॅक येवन मरण पावलेलो म्हणून अशी एक बातमी येयल्ली पेपराचेर सो अश्यो ह्यो अनैतीक धंदे जुगाराच्यो पेडणे मतदारसंघात नेटान चलता बॉर्डर एरियान त्या अनुशंगान पेडणे काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आनी आमच्या बरोबर आमचे प्रेजिडंट कृष्णा नायक आमी पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले पेडणे आनी एक त्या संदर्भान एक कंप्लेंट फायल केल्या की ज्यो अनैतीक गॅमलिंग धंदे चलतात गॅमलिंग जुगार अड्डे आसात पेडणे मतदारसंघात बॉर्डरी सायडीच्यार तेजेर योग्य रितीन कारवाई करची. टुडे drugs totally destroyed the future of youths. Earlier drugs was up to the beach area, but now it's spread all over villages.
आज जर आमी पळयलें की ड्रग्स जो आसा हो प्रत्येक गांवाक पसरले कडेन आसा. पयलीं आमी म्हणटाले ड्रग्स हे बीच एरिया आनी नॉर्थ सायडीच्यान चड आसता म्हणून, पूण आतां अशें दिसयल्या की ड्रग्साचो जो वावर जो आसा हो प्रत्येक गांवाक खेड्यापाड्याक म्हळ्यार सांगे धरून पेडण्या हे काणकोण जी सगळी आसा सगळी एरिया जी आसा ही ड्रग्सान भरले कडेन आसा. आनी खंय तरी जे पयलीं आमकां ड्रग्साक अशें सापडनासलें, पूण आतां ड्रग्स अशें आसा की ल्हान भुरगीं जे आसा, यूथ जे आसा, कॉलेज स्टुडंट जे आसा हे खंय तरी ड्रग्सांक मिक्स जाले कडेन आसा, ड्रग्सां ते बुडले कडेन आसा. खंय तरी हितून आतां CM जो आसा तो म्हणटा की ड्रग्स आतां तितली ना, पूण खरी तें ना. प्रत्येक लोकांक खबर आसा, प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा की ड्रग्स जो आसा हो आतां गांवां पावले कडेन आसा. प्रत्येक गांवांक ड्रग्स घेवपी, ड्रग्स विकपी हे भुरगे प्रत्येक गांवांक आसा. तेका लागून गव्हर्मेंट आसा, CMान हितून खंय तरी लक्ष घालपा जाय. आमची गोंय जें आसा हें गोंय जर खंय तरी सांबाळून दवरतले, फकत गोंय टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी टुरिजमा लागून तुमी प्रमोट केलें म्हणून जायना, जाल्यार गांव सुद्दां जे आसा, गांवची यूथ जे आसा, आमची गोंयची यूथ जी आसा हांकां खंय तरी सांबाळपाची गरज आसा आयज. आनी हो ड्रग्स हो इतलो वाडले कडेन आसा की आयज जर हे ड्रग्साचेर जर कंट्रोल जर गव्हर्मेंट जर हाडना जाल्यार हे सगळे यूथ जे आसा यूथ सगळे काबार करतले. आनी आमचे यूथ जर काबार जालो जाल्यार गोंय ऑटोमॅटीक काबार जातलें. जे आमचे गोंय विधानसभेत विषय गाजतात, जे पावसाळी अधिवेशन चालला त्या अधिवेशनात जे विषय गाजतात आणि जे विषय तापल्यात ते विषय म्हळ्यार खुलेआम जो वैश्य व्यवसाय आसा त्या व्यवसाय खुलेआम चालना दिली वता असो अनुभव सांत आंद्रेचे विरेश बोरकार हांकांय मेळ्ळा. तर तांकां सरळ एका व्यक्तीन विचारलें की लडकी चाहिए क्या, अशें जेन्ना एका मनशाक कोण तरी एक अनोळखी व्यक्ती विचारता तेन्ना समजपाचें की खुलेआम ह्या वेवसायाक चालना दिली वता. दुसरी गजाल आसा जे ड्रग्स आसा, जे ड्रग्साचे प्रकरणां दिसान दीस आमच्या गोंयांत वाडत आसात. इश्टानो, जगाच्या पाठीर जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें एक इल्लेशें सुपुल्लें गोंय हे एक आयकॉनीक आसा, एक पर्यटन स्थळ म्हूण गाजता. त्याच बरोबर ह्या पर्यटन स्थळार कितल्योश्योच पळोवपा सारक्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटात. हांगाची रानां वनां, हांगाचे सैमीक मन भुलोवणें जे वातावरण आसा, जी सुंदरकाय आसा, सोबीतकाय आसा ती पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या कांय गजालींक लागून आमच्या जी पर्यटन स्थळ गोव्याक एक लागिल्ली कीड अशें आमी म्हणूंक शकतात. ती कीड म्हळ्यार एक तर वैश्य वेवसाय आनी दुसरो जी कीड आसा ती आसा ड्रग्स वा ते ड्रग्साची प्रकरणां. Miramar Beach is currently in a dire state with piles of plastic garbage all over, hindering fishermen from carrying out their activities. The beach's condition is alarming, leaving no space for water to flow or for people to walk. The side of the beach overwhelmed by garbage has shocked the fishermen, who are now demanding urgent action from the authorities to address this crisis. The fishermen are calling for measures to ensure cleanliness and restore the beach to its pristine state, allowing them to continue their livelihoods without further hindrance. This is not only an issue for fishermen but also for the environment. The amount of plastic has reached a point where Miramar does not even remotely resemble a beach anymore. आमकां ते फिशरमॅनांक वर्साक कोणकोणें तो पळय हेका म्हणटा कोंकणीन मोग म्हणटा सगळो बेज पळय प्लास्टीक पोतयो पळय कितल्यो आहा. आतां जेन्ना तुफान जालें आमकां आतां तुफान मातशें थोडें जालें आमकां सगळें वयर पडटा. आतां पळय रिसंटली आतां पडल्या पळय काय तो कचरो आमी कितले फाटी सांगलें तें हेका काडपाक गव्हर्मेंटाक हिका. कारण जालें बीच सारको मिरामार टू आयबोंग बिचेर थिंगा पळय अशें जाता. आनी लोक येवपाचो थिंगा पळय प्लास्टीक आहा, कोळश्यो आहा त्यो तांकां चलता आसतना मॉर्निंग वॉकाक येता त्या लोकांक सगळ्याक. आनी चड प्रॉब्लम म्हणटा तो आमच्या फिशरमॅनाक. लास्ट इयर आमी JCB हाडून आमच्या मेयरान CCP मेयरान आमचो रोहितान आमकां दोन JCB धाडून आमी सगळे तसोच काडलेलो पुरो आमी. आनी एका वयर तिका एकठांय केलोलो
JCBन घालून आणि मागीर आमी फिशिंग केलेले आता जोरी तर आमी तर हे पाटी लागून तर आमी काडिना आमकां घरान जाल्यार फिशिंग करूंक मेवचें ना सगळे परतून व्हांवन वयतले ते व्हांवन वयतले आनी सगळ्या तोरयाक जाता कित्याक ते हाय टायडाक सगळे एकठांय जाता एकठांय जाले मुगोच ते आमकां काडपाक बरें जाता तेन्नाच काडपाचें ना जाल्यार फिशरमॅनांक हिंगा भितर सोरोंकूच मेवचें ना बिचीर प्रेसिडेंट बाब एक सांग म्हाका आतां चडशे पळोवपाक गेल्या भितर सगळे प्लास्टीक बॉटलूच आसात सारखे सगळे मिक्स आहा हातून टोटल मिक्स आहा कितें ना म्हणून ना आता ते लो टायल जाल्या मुगोच ते सगळे पळय ह्या एंडाक कलेक्ट जाता आता पळय तुमी इतलो पावस पडला लोटांनी पावस पडला तो सगळो दीस मार्सेल मागीर रायबंद्रा बिट्टोना ती सायड लो टायल जाल्या मुगो ते सगळो कचरो पळय हिंगा येता पळय आख्खी बीच बोल्ल्या कोणाक चलोंक मेवना कांय करूंक जायना कितेंच जायना तूं सरकाराक कितें सांगूंक सोदता एक्चुअली कचरो सगळो एकठांय इल्लो आसता पळय सरकाराक कितें सरकाराक आमी वर्साक कोण सांगता आमकां हेल्प करा पूण आमकां सरकार हो हेल्प करना आमच्या जेन्ना आमी मेयराक मेवले गेले फाटी करूं आनी मेयरान आमकां जायते हेल्प केलें हिंगा टोटल हेल्प करता एकूच फोन मारल्यार आतां आमी मेयराक वचून मेवतले आतां केन्ना सिजन आमचे कमी जाता ते पळयतले बीच कहो दर्या कहो आहा तो राफ आहा तो मातसो देंवलो मग आमी मेयराक वचून मेवतले आनी ताबडतोब तेका आमकां हेल्प कर म्हणटलो आनी JCB धाडपाचें आनी ते आमी एकठांय करतले आनी मागीर सिजन स्टार्ट करचें पडटलें आतां सगळो व्हांवून येयला तो एकठांय इल्लो आसा आतां सगळो पळय तो एकठांय जाला सद्याक जाला सो ते काडपाक बरें आसा स्प्रेड जावंक पारना स्प्रेड जाल्यार आदीक भानगड जातली सो आतां काडपाचो बेगीनूच काडपाचो तो Story by Sagun Gowde for Herald TV. Mormugao police arrested Sufian Irshad Sheikh, 23 of GRB colony in Sada on charges of kidnapping and raping a 15-year-old minor girl and further threatening her with dire consequences. Mormugao police arrested Sufian Irshad Sheikh, aged 23, of GRB colony in Sada on charges of kidnapping and raping a 15-year-old minor girl and further threatening her with dire consequences. The accused was arrested under Section 363, 376, 5062 of the IPC and POCSO Act and Section 8(2) of the Goa Children's Act. LPSI Vibha Volvoikar is carrying out further investigations under the supervision of PI Alvito Rodriguez and Vikas Swami IPS and the guidance of Mormugao Deputy Superintendent of Police Salim Sheikh. Story by Kiran Borkar for Herald TV. This month, July will break all the rainfall records for the past several decades, said Dr. M.R. Ramesh Kumar, meteorologist and former chief scientist from the National Institute of Oceanography. Also, another interesting fact is that from 19 July till today morning, the rainfall over the state of Goa, with the exception of one day, that is on 20th July, 56.7 mm was always above the yellow alert value of 64.4 mm of rainfall, indicating the active monsoon conditions over the entire state. Also another interesting fact that from 19 July till today morning, that's 26th, the rainfall over the state of Goa, with the exception of one day, that's 20th, 56.7 mm was always above the yellow alert value of 64.4 mm of rainfall, indicating active monsoon condition over the entire state. 3 Goan Ranger stations have crossed the magical 100 inches mark, namely Sangye, Walpoe, followed by Cape, and the rest of the stations are marching towards a very fast pace. Nearly 13 meteorological subdivisions have access to large excess rainfall out of 36 meteorological subdivisions. Only 7 subdivisions have deficit rainfall, with 17 having normal monsoon rainfall. Watch. Basically, for almost from 19th of July onwards, Goa, the state of Goa has actually been facing a yellow alert type situation. That is, every day we have actually a rainfall of almost 64.4 millimeters and above. Right. So, sometimes some stations get actually like orange alert and some stations get like red alert type situation. So basically this is because of several typical synoptic situations. Okay. One is what we call a monsoon trough shifting to the south of its normal position.
and low pressure areas forming in the Bay of Bengal as well as actually in the Chhattisgarh area. Okay. And also we have an offshore trough from Mumbai to Kerala coast. And also we have actually strong low level jet. Okay. Which crosses the equator and comes and actually it is coming exactly maybe over the Goa coast. That's around 15 degrees north. This brings about copious amounts of moisture from the ocean to the subcontinent. Okay. Basically to the entire peninsular India, but Goa because the core comes actually through the Goa state of Goa. Okay. And this is at a height of about 1.5 kilometers above mean sea level. Okay. So basically, even though the monsoon had actually weak monsoon conditions, the July rainfall more than made up. And this July of 2023 will have actually several records. It will beat almost all the records which we have thought of. Okay. And three stations in Goa has actually crossed the 100-inch mark. It is Pratik for Herald TV. On July 18, 2023, the Goa Forest Department South Division marked the occasion of Vana Mahotsav 2023 with a vibrant celebration at Government High School, Kolamrivona, Sange. Forest officers and officials gathered to promote tree plantation and forest conservation for a greener future. RFO Deepak Mahale from Kurdi Range, Forest Officer Rupesh Bhagi from Colomba Rowley, Forest Officer Jose Carvalho and others came together to emphasize the need for tree plantation and forest protection. Welcome to today's sports update. In the 24th All Goa Inter-Village Football Tournament, Arle Youth Association Raya secured a thrilling 3-2 victory against Ramapur SC at Chichni Church grounds. The match witnessed outstanding performances from both goalkeepers, stealing the limelight in a game mostly played without Shahs. Valito Cruz's 2 goals within 5 minutes put Rampur on the defensive. However, Frankie Oliveira reduced the margin by scoring in the 35th minute. Danny Fernandez scored Arlem's third in the 38th minute. However, despite Rampur's efforts to stage a comeback with Sanjay Oliveira's goal in the 54th minute, Arlem held on to their lead and moved into the quarterfinals. Singeri Sports Club emerged victorious with a 2-1 win against Goa Vela Sports Club, securing a spot in the semi-finals of the second ABC Arambol Cup Inter-Village Football Tournament at Arambol Church Ground on Wednesday. In the 4th minute, Vinayak Rane gave the lead to Sinqueram, and just 3 minutes later, Sainath equalized for Goa Vela. However, Vinayak Rane once again scored in the 56th minute to seal the victory for Sinqueram. Sainath from Vela Sports Club was recognized as the man of the match. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.